তো হচ্ছে না। Thank you. So basically, an expatriate or expat is a person who is a citizen of a country, but he is working in a different country. As for example, I am a citizen, a Bangladeshi citizen, but I am working in a different country, USA, Malaysia, anything. So I went to that country for work purpose or for business purpose. It can be anything. So reasons of expatriate failure. Expatriated ব্যর্থ হওয়ার কারণ কি? Inability of spouse to adjust. Spouse কথার মানে কি? আপনার spouse কে? So inability of spouse to adjust. Suppose I went to USA to work as an expatriate. So আমার wife বা আমার বাচ্চা, they are not being able to adjust to the situation. So Bangladesh, our weather environment and all USA environment, everything is very different. So if the spouse is not being able to adjust to the condition, which means inability, so it can be a reason. Manager's inability to adjust. Manager, I went there as a manager. So manager's inability to adjust. Inability কি হবে হতে পারে? Suppose I am not being able to work with my workforce in USA. Suppose language barrier থাকতে পারে, কাজের সমস্যা হতে পারে, কালচারের সমস্যা হতে পারে, নানান রকমের ইস্যু হতে পারে। বাংলাদেশে when I suppose I am working with you, so I can speak in Bangla as well. So we are being able to express our feelings clearly. But suppose when I am in USA, I have to speak English 24/7. So I may have inability to adjust, inability to make my colleagues understand what I want to make them understand. So managers inability to adjust. Other family problems. আরো অনেক different family problem থাকতেই পারে। Managers personal or emotional maturity. Managers personal or emotional maturity. If the manager is not mature enough to handle the situation, then he or she will not be able to work in that condition. So inability to cope with larger overseas opportunity. So when I was in Bangladesh, I have been given promotion to USA. So it is kind of promotion. So inability to cope with large overseas responsibility. So the thing is, when I was in Bangladesh, I was working with 20 employees. When I am in USA, I am working with 100 employees. So larger overseas responsibility. Our ক্ষেত্রটা বেড়ে যাবে কাজে। I mean working with more people, more efficient people, more dynamic people. So if I'm not being able to cope with the crowd, then which means I am unable to cope with larger overseas opportunity. Lack of technical competence. Suppose lack of technical competence here means lack of technical. Suppose I am not familiar with online related things. I am not familiar with Google Forms. I am not familiar with working with work from home. I am used to see how to work in Zoom, like how to work in Google Meet, how to work in Skype. So my technical expertise is not good. Difficulties in adapting with the new environment. Difficulty in adapting with the new environment means when I have been transferred to USA, that means the environment is completely changed. So if I am having problem with adapting with the environment, that means আমি ঠিকমতো কাজে তো মনোযোগ দিতে পারছি না। I'm not being able to be with the environment. So যখন new environment-টাকে আমি নিজের মতো করে নিতে পারতেছি না, obviously I will not be able to work properly. I will not be able to perform properly. So all these are the reasons of expatriate failure. আরো এখন অনেক কিছু হতে পারে। These are like 7 points. তারপরে the role of expatriate. What is the meaning of role? Role কথাটার অর্থ কি? The role of expatriate. Sorry? Sorry. আপনার রোল কি? আপনি তো you're married, right? So what is your role in the family?
what is it? আপনার তো একটা পরিবার, রাইট? ইউ হ্যাভ এ ফ্যামিলি, আপনি এখানে থাকেন। সো আপনার হাজবেন্ড আছে, আপনার ওয়াইফ, আপনি ওয়াইফ, আপনার আদার ফ্যামিলি মেম্বার্স থাকতে পারে, আপনার বাচ্চা থাকতে পারে। প্রত্যেকের তো একটা রোল আছে। ইউর হাজবেন্ড হ্যাজ এ রোল, ইউ অ্যাজ এ ওয়াইফ, সো আপনার ডিফারেন্ট একটা রোল আছে। হইতে পারে ঘরের বাজার করা, হইতে পারে বাচ্চাকে মানুষ করা, হইতে পারে কাজে যাওয়া, আর অনেক কিছু থাকতে পারে, কাজের শেষ নেই আপনার। So as a wife, you have many roles. As a husband, you have অনেক roles. So what is the role of an expatriate? An expatriate role কি? Management and leadership. As an expatriate, the প্রথম দায়িত্ব হলো to manage everything in the organization properly. And as an expatriate, he or she needs to have the quality leadership. Leadership কথাটার অর্থ কি? Leadership. 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 Leader বলা হয়, শেখ হাসিনাকে লিডার বলা হয়, খালেদা জিয়াকে লিডার মানে নেত্রী। সো একজন এক্সপেক্টেড যে he or she should have these two quality, management and leadership. If the guy is not being able to manage, তাহলে কি কথা শুনবে না। If he is not a good leader, তাহলে তো কথা শুনবে না। So management and leadership, knowledge transfer, second point. So knowledge transfer কখন হবে? When an expatriate does have knowledge, সে যখন নিজে জানবে, তখন he or she will be able to transfer knowledge to other employees. Number 3, building relationship. একজন expatriate, one of the role is building relationship. That means he or she needs to build relationship with his team members. যারা team members, if he or she is not being able to make relationship with his team members, তাহলে কি তার কথা ফোন আসতে পারে, কথা বলতে পারে। আচ্ছা, উনি কোথায়? So building relationship. এখন thing is the expatriate needs to build relationship. সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে. If the expatriate is not being able to make relationship, তাহলে কেউ তার কথা শুনবে না। Next is market expansion. As an expatriate, সে যেখানেই যাক, wherever he is working, he need to work on market expansion. Otherwise, একটু ইনভেস্ট করে আমাকে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা কেন পাঠাইছে? Definitely একটা লজিক আছে যেটা পাঠাইছে। So market expansion, he or she needs to work on market expansion. মার্কেটটাকে কিভাবে বড় করা যায়, it is one of his concern. Then human resource development. As an expert, he or she needs to work on human resource development. কিভাবে সুন্দরভাবে হিউম্যান কোম্পানি লোকজনকে নিয়ে কাজ করা যায়, ডেভেলপমেন্ট করা যায়, তাহলে কিভাবে he or she can help the other employees and also help them to build their career. Strategic decision making. As an expert, his one of the role is to make strategic decision making. Company the when something big is happening, normal employee to decision নেয় না, main boss is leader to decision নেয়, so he or she needs to take decisions. Compliance. As an expert, the guy needs to be aware of compliance, labor law issues, tax issues, VAT issues, যাবতীয় ইস্যু এটাকে জানা দরকার। Cost and risk management. As an expert, the guy needs to be aware of, the leader, the expert needs to be aware of cost and risk management. Cost মানে কি? খরচ। একটা প্রতিষ্ঠান কখন ভালো করবে, যখন কস্টটাকে কমাইতে পারবে, এবং অলসো দ্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, রিস্কটাকে কিভাবে দূর করা যায়। যখন he or she is being able to mitigate the risk, তখন the company will do good. এসি কি চলতেছে না?
So factors in expatriate selection. Factors in expatriate selection means when an organization is selecting someone as an expatriate, কি কি দিক চিন্তা করে একজন expatriate সিলেক্ট করা হবে। Selecting expatriates to work in a foreign country is a critical decision for multinational company. It is a tough thing, right? মানে হঠাৎ করে তো it's not possible to select someone. ঠিক করলাম পাঠিয়ে দিলাম, it's not possible. So the success of international assignments often hinges on the ability of the expatriate to adapt to the new environment, fulfill job responsibilities, and represent the company efficiently. So, as an expatriate, the expatriate needs to understand the new environment, needs to understand the market, he needs to fulfill his job responsibility. That way, the expatriate will be successful. So, the key considerations and factors in selecting expatriates are record with this, correct? Number one, technical skill and competence. The expat needs to be technically sound and also job competence. He needs to be competent. Job to hoite hobe. Suppose relevant expertise. The expatriate should possess the necessary technical or professional expertise for the role. The expatriate needs to be technically sound and also professionally expert hoite hobe. Then leadership skill. The expatriate needs to have the leadership skill. Leadership mentality. But if he or she doesn't have the ability to manage people, then it doesn't matter. So leadership skill is important. Then cultural adaptability. An expat needs to understand the culture. The thing is, Bangladeshi culture or American culture is not same. So different environment কিভাবে কাজ করতে হয়, he needs to understand that. The ability to understand, respect and adapt to different cultural norms and practices is essential. So কোথায় কিভাবে কি করতে হবে, he or she needs to understand. Cultural adaptability ensures that the expatriate can work efficiently with local team, customers and stakeholders. এই কথাটা মানে হইতেছে cultural adaptability ensures that with মানুষটা can work efficiently with local teams. সেটা লোকাল টিমের সাথে কাজ করতে পারতেছে, কাস্টমারদের সাথে কাজ করতে পারতেছে, স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করতে পারতেছে। নেক্সট, ইন্টারপার্সোনাল স্কিল। ইন্টারপার্সোনাল স্কিল কথার অর্থ কি? নিজের স্কিলসগুলো কাজ করার ক্ষেত্রে। So as an expatriate, he or she needs to have interpersonal and communication skill, which will help in building relationship with local employees, customer and business partner. Do you understand the meaning of expatriate? Expatriate what is the meaning of the word expatriate? Expatriate what is the issue? শুধু ইউএসএ বলে না, এনি কান্ট্রি, গুগল দেওয়া হতে পারে। একজন লোক who is working in Bangladesh, আমি রিমোটে তো আপনি এখানে থেকে আপনি আমেরিকায় কাজ করতেছেন। এক্সপাট্রিয়েট মানে আমি বাংলাদেশের লোক, আমাকে জব দিয়ে মালয়েশিয়া নিয়ে যাওয়া হবে, ওয়ার্কিং দেয়ার অ্যাজ অ্যান এক্সপাট্রিয়েট। ওই সময় কি হয়, অ্যাজ অ্যান এক্সপাট্রিয়েট আমি going to a new environment and working in that new environment as an expatriate. So অনেক সময় কি হয়, এক্সপাট্রিয়েট যারা যায় তারা ওই নিউ কান্ট্রিতে যে বাংলাদেশের পাসপোর্ট, আমি সাপোজ বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশি সিটিজেন, I went to Malaysia as an expatriate. After working for 3-4 years, কি করলাম, আমি আমার বাংলাদেশি সিটিজেনশিপ সারেন্ডার করে দিলাম। I took my Malaysian citizenship. But it doesn't mean সবাই এটা করে। It's one of the characteristics মানুষের। So এখন আমরা যেটা পড়াইতেছি বেসিক্যালি, এখন আমরা পড়াইতেছি ফ্যাক্টরস ইন এক্সপাট্রিয়েট সিলেকশন। কি কি জিনিস বিবেচনা করা হয় এখানে এক্সপাট্রিয়েট সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে। প্রথম হইতেছে পড়াইছি আমরা টেকনিক্যাল স্কিল এবং জব কম্পিটেন্স থাকতে হবে। টেকনিক্যালি সাউন্ড হইতে হবে, জব কম্পিটেন্স থাকতে হবে, কালচারাল অ্যাডাপ্টিবিলিটি থাকতে হবে, কালচারের সাথে মানিয়ে নেওয়ার যে সক্ষমতা ওটা থাকতে হবে। দেন হইতেছে ইন্টারপার্সোনাল স্কিল থাকতে হবে। Strong interpersonal and communication skill are vital for building relationship with local employees.
customers and business partners. Then language proficiency, while not always a requirement, the ability to communicate in the local language can significantly ease an expatriate transition to day-to-day work. When the expatriate is being able to communicate in that country's knowledge language, he or she will be able to work more fluently. I mean, I'm a Bangladeshi guy. Suppose I don't, I mean, only Bangladeshi, but I'm a Pakistani in America. So, I mean, যদি language proficiency না থাকে, the language idea যদি না থাকে, I mean, পদে পদে I will struggle. I will not be able to work. Family and personal consideration, family friendly environment with all. The suitability of the host country for family life. যে কান্ট্রিতে আমরা যাচ্ছি ওইটা আমার ওই কান্ট্রিটা আমার ফ্যামিলির জন্য সুইটেবল হইতে হবে, যোগ্য হইতে হবে। কারণ ওইখানে আমার বাচ্চার এডুকেশনের ব্যাপার আছে, হেলথ কেয়ারের ব্যাপার আছে, সেফটির ব্যাপার আছে। সো ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি হইতে হবে। অ্যাডাপ্টেবিলিটি টু নিউ এনভায়রনমেন্ট, অ্যাডাপ্টেবিলিটি টু নিউ এনভায়রনমেন্ট মানে যে নতুন এনভায়রনমেন্টে সে যাচ্ছে তার ওই এনভায়রনমেন্টের সাথে অ্যাডাপ্ট করার অ্যাবিলিটি, আদারওয়াইজ হি অর শি উইল ফেল। প্রবলেম সলভিং স্কিল, প্রবলেম সলভিং সমস্যা সমাধানের ইয়ে থাকতে হবে। Expatriates must be resourceful and capable of handling unforeseen issues that arise in a foreign environment, such as logistical challenge, legal differences, or local market peculiarities. Local market আমরা কোনো উল্টাপাল্টা সমস্যা দেখা যাবে, legal সমস্যা দেখা যাবে। So logistical challenge দেখা যাবে। So এইসব সমস্যাটাকে সমাধান করার ক্ষমতা থাকতে হবে। Management and leadership style, compatibility with local management. It is important. Please. It is important that the expatriates management style aligns well with the cultural norms of the host country. So, especially when managing local teams, for example, an expatriate with a very hierarchical leadership style might struggle in a culture that values education relationship. So, compatibility with local management. Local management সাথে কাজ করার যে দক্ষতাটা, local management যে decision making এর যে বিষয়টা, এই জিনিসের compatibility থাকতে হবে। Motivation and career goal, career ambition থাকতে হবে। As an expatriate, it's not only he is working in that country, he or she needs to be aware of his career development also কিভাবে potentiality or organizational আরো ভালো হবে, সামনে দিকে ফোকাস হবে, অর্গানাইজেশন ভালো করবে, he or she has to be aware of that. Cross cultural training and preparation. Cross cultural training and preparation হচ্ছে pre-departure training. Expatriates should undergo cultural training and orientation to help them understand the local cultural customs and business etiquette. এটা কি বুঝলেন? Expatriates should undergo cultural training and orientation to help them understand the local culture, customs and business etiquette. Sometimes Bangladeshi guy, okay, they will transfer me to USA. So before going to USA, here in Bangladesh, I need to have few trainings specifically before going to USA. That are different cultural training. Different cultural situation can বোঝা যাবে, so that আমি cultural shock থাকে, অবাক না হয়ে। তারপর হচ্ছে business etiquette, how the business etiquette or movement is done in that country, how the decision making is being done, how I'm supposed to work with my senior management, এই সংক্রান্ত ট্রেনিং। তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং হতে পারে। Suppose I know English but still I know low level English, ধরে নিলাম। So I need to have some understanding how American accent is. So I need to be aware of that things before the pre-departure means যাওয়ার আগে থেকে। So then cost considerations, compensation and benefit. Expatriates typically receive higher compensation packages than their home country counterparts. Otherwise, যদি বেশি টাকা না পেতে চাই, নিজের দেশ ছেড়ে এত কিছু করে যাবে, so definitely they expatriates do receive higher compensation, so they do take the decision to go. So which may include housing allowance, transportation and international health care. Also, compensation এর সাথে house allowance, transportation and international health care should be included.
otherwise why? Then personal and professional reputation. An expert selected ক্ষেত্রেও I can select someone who is corrupted or we know that he or she is corrupted in his existing company, or suppose I am working in Bangladesh, suppose you know that the way I talk with people, or the way I behave with my elders or my junior ones, I am not capable of working with people. I am not being able to handle that situation. So, company alignment the expected should align with company's values and be seen as a representative of its culture and mission in the host country. So, একটা লোক সারাক্ষণ ঝগড়া করতেছে, বিবাদ করতেছে, ওইটাই লোক তো রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না। So, an expatriate who already embodies these values, the good values, can help strengthen the company's brand abroad. So, selecting the right expatriate requires a combination of personal, professional, and cultural factors. So, the organization must take each and every step very carefully to select the most deserving expatriate for the organization. কি বুঝলেন? ওভারঅল কি বুঝলেন? এই পার্টটা শেষে কোশ্চেনটা শেষ। কি টোটাল এই জিনিসটা মানেটা কি বুঝলেন? টোটাল বইটা পড়ানো হলো ফ্যাক্টরস ইন এক্সপেক্টেড সিলেকশন। এটার মাধ্যমে কি বুঝলেন? আমরা যখন সিলেকশন করব তখন অবশ্যই কালচারের যে বিষয়গুলো, তারপরে হচ্ছে পার্সোনাল যে বিষয়গুলো, এবং আমার কোম্পানির সাথে যে বিষয়গুলো আমার দরকার রিলেশন যেগুলো, তো সেই ক্ষেত্রে আমার তাদেরকে ওইভাবে করে আমার নিতে হবে। ওই ক্ষেত্রে সেই ক্যাপাবিলিটি রাখে কিনা, সেইটা যেন আমার সাথে ম্যাচ করে কিনা, তো সেইভাবে করে আমি আমার কোম্পানির জন্য অনেকগুলি বিষয় আছে যেগুলি মাথায় রাখতে হবে। কালচারাল অ্যাডাপ্টেবিলিটি, লিডারশিপ স্কিল, তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি, তারপরে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট, অ্যাডাপ্টেবিলিটি টু দ্য নিউ এনভায়রনমেন্ট, প্রিভিয়াস ইন্টারন্যাশনাল এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা। যে আমি যদি সাপোজ আমি আগে মালয়েশিয়ায় কাজ করে আসছি, আমাকে বাংলাদেশ থেকে যদি আমেরিকা পাঠায়, আপনি ধরেন আগে কিছু কাজ করেন, আমার তো কোম্পানি প্রেফার করবে না, আমার একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার আছে সাপোজ দেখেন। সো এইসব ক্ষেত্রে সিলেকশনের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলি দেখা হয়। expect so the points I just mentioned are the factors in expected selection. Now, what is non-expatriate? Non-expatriate. Local level. So the role of what is the key roles of a non-expatriate? The roles of non-expatriates or local employee is increasingly significant in international business operation. কারণ একটা প্রতিষ্ঠানে তো non-expatriate তো বেশি, local employees are the most expatriate হাতে গোনা প্রয়োজন। So while expatriates employees sent from the home country to work in a foreign subsidiary have traditionally played a key role in global business strategies, the contributions and role of non-expatriates are now recognized as crucial for sustainable success in international operation. A company's sustainable successের জন্য বা company successের জন্য non-expatriates অবদান বেশি। So key roles of non-expatriates: cultural mediators and knowledge of local context, understanding local market needs. একটা local employee, he knows the market well. He does have the local market understanding or context idea about something. So it will be easy for him to work with employees in his home country rather than foreign expatriate. If we consider about we do, suppose you are a local employee and an expatriate. So when you do the comparison, you are more familiar with the local context. So you will be able to adapt well. But if you do the comparison between you and me, you will do better than me. So understanding local market needs, cultural sensitivity,
Local employees can bridge cultural gaps, helping expatriates and headquarters employees understand the subjects of working in that country. They can facilitate smooth communication between local teams and the global headquarters, making the international operations more effective. Sustaining operation and leadership, managing the local teams. Non-expatriates often play key roles in managing the local team and operation. As a local employee, he is working with the local guys. So, they are working with the local team. They are essential for the day-to-day running of local offices. Local employees are essential for running the local offices and subsidiaries. As expatriates often have limited time in country. Expatriates are why they are coming for 1 week, 2 week, 1 month, 2 months, short-term assignments. So, local employees are being able to manage the local teams very well. Leadership development. In many organizations, non-expatriates are groomed for leadership roles within the local subsidiary or even in higher global position. The development of local talent leaders can be sustainable long-term strategy, helping the organization to build strong local leadership pipeline. So, অনেক প্রতিষ্ঠানগুলিতে লোকাল এমপ্লয়িদেরকে লিডার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের উপর কাজ করা হয় দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা যেন in the long run the company have someone better in their organization who can be leader after 5 years, after 10 years. So leadership development. Cost effective resource management, cost savings. এই কথাটা মানে কি বুঝো? Cost savings এটা মানে খরচটা কখন কমবে? যখন স্যার আমার অফিসের যদি এমপ্লয়ি করে আমার 3 জন যদি আমার ওইটা না এক্সপার্ট আর নন এক্সপার্ট এর মধ্যে চিন্তা করো। আমি একজন এক্সপার্ট, আপনি একজন নন এক্সপার্ট, আপনি একজন লোকাল। ধরো তুমি এক্সপার্ট, আপনি নন এক্সপার্ট। সো খরচটা করতেছে কি হবে? লোকালের ক্ষেত্রে অবশ্যই non-expatriates are typically less costly to employ compared to expatriates, which means as a non-expatriate he or she will have less salary than the expatriate. So, non-expatriates are typically less costly to employ compared to expatriates who often require expensive relocation packages, housing allowances and other expatriate benefits, tax, equalization, international insurance. For the reason, companies often focus on hiring and developing local talent to save on operation expenses. So sometimes in order to save the operational expenses, companies do focus on local employees. If they do, they can save money. When someone is hiring an expat, it's not about the salary only, also house allowance, transportation, medical allowance, insurance, then facility knowledge transfer, knowledge of local talent. Non-expatriates have strong connection with local talent. The local employee definitely have an understanding of local employees or local market understanding, and may be better at identifying and hiring the best local candidates. So, if I am working with you at Aron, suppose I am from Uruguay, you are Bangladesh. You have better understanding than me regarding the local talent. Kothai ki talent আছে কোথা থেকে we can hire them. Local expertise. They provide crucial insights into the local political, economical, and legal environment, ensuring that our business strategies align with the local regulation and business practice. As the local employees have the idea of the political situation, economic, and legal environment, they are aligned with the local regulation and business practices. So, as an expert, he is not aware of these things. Local regulation key, business practice key. Improving employee engagement and retention, employee satisfaction. Non-expatriates may feel more comfortable in their local environment and thus may have higher level of job satisfaction. This can lead to increased employee retention and productivity. Employee retention মানে কি বুঝো জানেন? What is the meaning of retention? What retention?
রিটেনশন মানে কি জানো? কাজে লাগানো তাহলে চাকরিতে রাখলেই হলো, রিটেনশন থাকতে হবে, তার স্থায়িত্বটা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ আপনি একজন লোককে আপনি 2 মাস শিখাইলেন, 3 মাস চলে গেল, প্রোডাক্টিভিটি কখন বাড়বে? যখন লোক থাকবে, কাজ করবে। সো non-expatriates may feel more comfortable in their local environment and thus may have higher level of job satisfaction. As a local employee, he or she will be more comfortable with the local environment and ওটা রেজাল্ট কি হবে? হায়ার জব স্যাটিসফ্যাকশন। দিস ক্যান লিড টু ইনক্রিজ এমপ্লয়ি রিটেনশন, এমপ্লয়িরা টিকে থাকবে এন্ড প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে। নেক্সট, লোকালাইজড এইচআর প্র্যাকটিসেস। Non-expatriates are crucial in shaping HR policies and practices that are culturally appropriate for the local workforce. This includes adapting compensation structures, benefit, working condition, and organizational culture to meet the expectation and value of local employees. So, non-expatriates are local jara. He or she does have the understanding of localized HR practice, how is the compensation is done, how is the benefits are given, other necessary things. আচ্ছা, আপনি এসিতে পড়ে দিতে পারবেন? Then হচ্ছে risk mitigation. Risk mitigation কথাটার অর্থ কি? Risk mitigation এই ওয়ার্ডে risk mitigation So, non-expatriates being locals have a better understanding of the political and economic risk of their home country. As a local employee, better understanding থাকে political and economic risk. What will happen in the home country? So they can help companies navigate political instability, legal changes, or economic downturns by providing context and helping to adjust business strategy as needed. A local employee, he or she does have the idea of the political instability, legal change, and economic downturns. So as he knows all these things, he can suggest to the top management or the experts how the company will set the business strategy, keeping in mind the legal change, political instability, and economic downturn. একটা এক্সপার্ট তো বিদেশি কাজে বসে আপনার লিগাল ইস্যু কি জানে না, আপনার মার্কেটের সম্পর্কে আইডিয়া নাই, আপনার ইকোনমিক্যালি আপনার দেশ ভালো করতেছে না খারাপ সেটা জানে। So the local employee will be able to help with the risk mitigation more than the experts. Local compliance. Non-expatriates are more familiar with local labor law, tax regulation, and tax security system, which can help companies avoid legal risk and fines related to non-compliance with local laws. Here we use that. This is the point of Bangladesh. Now we take it to the জিনিসটা ভাগ করে non-expatriates মানে local employee are more familiar with local labor law, tax regulation, and social security system, which can help companies avoid legal risk and fine related to non-compliance with local laws. So কোম্পানিকে বিভিন্ন রিস্কের থেকে সে তুলে উঠতেছে, মানে লোকাল যে সমস্যাগুলি আছে বা লোকাল যে প্রবলেমগুলি হতে পারে এটা থেকে সে ইজিলি তার এমপ্লয়ি সেভ করতে পারতেছে, কারণ হি নোস লেবার লস, ট্যাক্স রেগুলেশন এন্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি সিস্টেম, যেটা এখন এক্সপেক্টেড জন্য টাফ। গত সরকারের সময় সেই পজিশন ছিল। Importance of non-expatriates in MNCs. Global local balance. একজন non-expatriates knows global and local balance. He knows the local market, he also knows the global market. So non-expatriates are critical in achieving the balance between global consistency and local responsiveness. They ensure that the company's global policies, strategies, and values are effectively
local execution. Non-expatriates are often the key drivers of executing global strategies in a way that meets local market needs. They bring local insights that help fine-tune strategies for success in specific countries or regions. Creating a diverse and inclusive workforce. So non-expatriates creating a diverse and inclusive workforce. So non-expatriates are being able to create a diverse and inclusive workforce. By employing and promoting local talent, multinational companies can foster diversity in their workforce. Non-expatriates from various cultural and ethnic backgrounds can contribute to a richer, more diverse multinational culture, enhancing creativity and innovation in global perspectives. Last one, sustainability and international operation. Over time, a reliance on local talent allows for more sustainable business practices. Non-expatriates contribute to a more stable and less costly operation model, which is particularly important in the long run as expected assignment can be short term or at high turnover rates. আচ্ছা এই টপিকটা এক্সপেরিমেন্ট টপিক ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইগুলো বেস করে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া এই জন্য জিনিসটা সূত্র পড়ানো হয়েছে অ্যাসাইনমেন্টের নোটিশটা তো কি বলতে অ্যাসাইনমেন্টের নোটিশটা তো কি বলতে দেখতে আছে আচ্ছা আপনি এখানে চলে আসেন এটা একটা স্যাম্পল একটা কেস স্টাডি এখানে যেটা লেখা আছে দেখেন এক্সপেট্রিয়েট ম্যানেজমেন্ট at Eurocom INC এই কেস স্টাডিটা রিলেটেড আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট না বাট এই কেস স্টাডিটা যদি আপনারা বুঝেন আপনাদেরকে যে অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হবে ওইটা আপনারা চাইলে করতে পারবেন বুঝবেন সো ব্যাকগ্রাউন্ড Eurocom INC is a European-based multinational corporation specializing in telecommunication equipment and service. With operations in over 30 countries, the company has been growing rapidly in emerging markets such as India, China, and Brazil. So, Eurocom একটা telecommunication and equipment service নিয়ে কাজ করে যেটা 30 এর বেশি দেশে যেটা কাজ করে আছে. The company has been growing rapidly in emerging markets such as India, China, Brazil. এই কান্ট্রিগুলিতে expand করতেছে. So, as part of its expansion strategy, Eurocom frequently sends expatriates into European headquarters to manage operations in international subsidiaries, especially in new or developing markets where local expertise may be limited. So, Eurocom frequently sends expatriates from its European headquarters. Eurocom তার European headquarters থেকে international subsidiaries, international বিভিন্ন অফিসে বা ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন তাদের ডিভিশনগুলিতে লোকদেরকে পাঠায় ডেভেলপিং নিউ মার্কেট অর লোকাল এক্সপার্টাইজ কাজে লাগিয়ে কিভাবে নতুন মার্কেটে কাজ করা যায় সো হাউএভার ইন দ্য পাস্ট 2 years Eurocom has faced increasing রেকর্ড হয়েছে দেখেন তো So, however, the past 2 years, Eurocom has faced increasing challenge in its expatriate management program. However, the past 2 years, Eurocom has faced increasing challenges in its expatriate management program. লোকাল যেহেতু তারা নিয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এখানে না এটা মানে হলো এই 2 বছরে তারা একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করছে তাদের এক্সপেক্টেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সো দ্য কোম্পানি হ্যাজ
হাই লেভেলস অফ এক্সপেক্টেড টার্নওভার। টার্নওভার মানে কি? এক্সপেক্টেডটা চলে গেছে। ডিফিকাল্টিজ ইন রিপ্যাট্রিয়েশন মানে কি? প্রত্যাবর্তন। আমি আমেরিকায় গেছি, কাজ করে চলে আসছি, আসার পরে আমি আর এই কোম্পানিতে থাকতে চাই না, বা আমি কোম্পানির সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছি না। এন্ড প্রবলেমস রিলেটেড টু কালচারাল ইন্টিগ্রেশন, একটা কালচারের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, এটাও একটা সমস্যা যেটা তাদের এক্সপেক্টেডের ক্ষেত্রে তারা দেখছে লাস্ট 2 years. So the management is concerned about the effectiveness, efficiency of its expected managed assignments, and it has decided to review its expected strategy to ensure better outcomes. So management has চিন্তা করছে they will have some expected strategy for the better outcome, and they are not happy with last 2 years result. So challenge কি কি আইডেন্টিফাই করছে? হাই এক্সপেক্টেড টার্নওভার। টার্নওভার কথা মানে কি বলছিলাম? না, রিপ্যাট্রিয়েশন মানে তো টার্নওভার কথার অর্থ হলো চলে যাও। চ্যালেঞ্জ কি কি পাইছে? হাই এক্সপেক্টেড টার্নওভার। Europe has seen a higher than expected rate of expected turnover, especially in emerging markets such as India and Brazil. Many expatriates returned home early due to a cultural and personal adjustment issues, leading to a significant disruption in business operation. এটা মানে কি বুঝতে? এই জিনিসটা বুঝেন না, এই জিনিসটা বুঝলে অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে পারবেন, আদারওয়াইজ পারবেন না। সো হাই এক্সপেক্টেড টার্নওভার হচ্ছে অধিক পরিমাণে লোক চলে আসছে। So Europe seen a higher than expected rate of expected turnover, especially in emerging markets such as India and Brazil. India and Brazil এ জিনিসটা লক্ষ্য করছে। Many expatriates return home early due to cultural or personal adjustment issue. Cultural or personal issues এর কারণে তারা ব্যাক করছে, leading to a significant disruption in business operation. এখন তারা মানে ব্যাক করছে, এটা তো কোম্পানির জন্য ক্ষতি হয়েছে, disruption হয়েছে, তাদের বিজনেস অপারেশন ক্ষতি হয়েছে। So the turnover is costly for the company, not only in terms of relocation and training expenses, but also because it disrupts the continuity of projects and relationship with local stakeholders. Suppose আমাকে এরকম ইন্ডিয়াতে পাঠিয়েছে, I worked there for 3 months. After that I returned, চলে আসছি। আমার উপর লাস্ট 3 months এর স্যালারি দেওয়া ছাড়াও তো ইনভেস্টমেন্ট আছে না, কোম্পানি ট্রেনিং করাইছে, খাওয়াইছে, পড়াইছে, এই করছে, সেই নানান রকমের এই করছে। সো আমি যখন চলে আসছি, আমি সাপোজ কাজ করতাম প্রজেক্টটা নিয়ে, ধরেন সেফ ওয়াটার। এখন এই সেফ ওয়াটার প্রজেক্টেও তাকে ক্ষতি ধরা পড়ছে, একটা লোক হঠাৎ চলে আসে, প্রজেক্টটা তো সারা বছরের প্রজেক্ট চালাই। সো ইন দ্যাট ওয়ে দ্য টার্নওভার ইজ ভেরি কস্টলি ফর দ্য কোম্পানি, কোম্পানির জন্য একটা সমস্যা। সো নেক্সট ইজ কালচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন ইস্যু। এটার মানে কি বুঝতে? Many expatriates struggle with cultural difference in the host country. Cultural difference, বাংলাদেশে একরকম কালচার, আমেরিকা দেশে একরকম কালচার দেখছে। সো তার হয়েছে যেটা দিস ইনক্লুডস ডিফিকাল্টিজ ইন কমিউনিকেশন স্টাইল। কমিউনিকেশন, কথা বলার ক্ষেত্রে তার সমস্যা হয়েছে, ওয়ার্ক এথিক্সের ক্ষেত্রে তার সমস্যা হয়েছে, ম্যানেজমেন্ট স্টাইলের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে, এন্ড বিজনেস প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে তার সমস্যা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট স্টাইল আমাদের ইন আওয়ার পার্সপেক্টিভ বা আওয়ার ম্যানেজমেন্ট স্টাইল যেটা হয় কি, আমরা যদি বসকে একটু তেলাইতে পারি সচরাচর, তাহলে এভরিথিং ইজ অন পয়েন্ট, আমার প্লেসটা সিকিউর। বাট যখন সে আমেরিকায় যে কাজ করতেছে, তেল বাজিতে করে লাভ, ইটস অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ক, মানে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনি কি কাজ করতেছেন ওইটার বেসিসে আপনার পারফরমেন্স ঠিক হবে, তেল বাজি করে তো কাজ হচ্ছে। সো সাম এক্সপেক্টেডস হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্স এ সেন্স অফ আইসোলেশন। আইসোলেশন কথাটা মানে কি? এটা তো আপনি জানার কথাই, করোনার সময় মানুষ কি করতো? করোনার সময় কি করতো? কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়ে দিল না? কোয়ারেন্টাইন কথা শুনছেন? শুনেননি? আপনি শুনেননি? কোয়ারেন্টাইন মানে কি? আলাদা করে কেন কেন রাখতো? স্বাভাবিক থেকে সে একটু দূরে থাকা, যেন তাকে সেফলি কিছু। সো এখানে যেটা হয়েছে, সাম এক্সপেক্টেডস হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্স এ সেন্স অফ আইসোলেশন। They are unable to perform strong relationship with local employees or client. তারা একটু আইসোলেটেড ফিল করছে, তারা রিলেশনশিপ ম্যানেজ করতে পারতেছে না লোকাল এমপ্লয়ি or ক্লায়েন্টের সাথে। This lack of cultural understanding and integration leads to poor employee morale and inefficiencies in local operation. Next is inadequate training and support. মানে অপর্যাপ্ত ট্রেনিং এবং সাপোর্ট। যেটা হয়েছে ইউরোপস এক্সপেক্টেড ট্রেনিং প্রোগ্রাম ইজ লিমিটেড,
while expatriates receive some basic cultural awareness training before departure. There's a little ongoing support once they are on the ground in the host country. So training তারা ওইরকম পায় না, basic কিছু training পাইছে. So the lack of comprehensive pre-departure on the job and post-return training program has contributed to difficulties faced by expatriates in their assignment. Training অনেক রকম হতে পারে, cultural adjustment training হতে পারে. When I'm being transferred to USA, there can be cultural adjustment training, there can be language training, there can be business etiquette training, there can be how to work with subordinates or how to be in a team, working with a team, adequate training. So, inadequate বলতে হচ্ছে বুঝে অপর্যাপ্ত ট্রেনিং এবং সাপোর্ট তারা পাইছে. So next is repatriation challenge. Repatriation কথার অর্থ কি বলছিলাম? Repatriation challenge প্রত্যাবর্তন. Expatriates face challenges in readjusting to their home country after their assignment. Many struggle with the reverse culture shock. আপনি যখন আমেরিকাতে একবার যায় বাংলাদেশে আসবেন আপনার একটা রিভার্স কালচার শক খাবেন. So and some feel disconnected from their previous roles and find it difficult to reintegrate into the company's European headquarters. আমেরিকার সাথে দেখছে এরকম, ইউরোপের সাথে দেখছে এরকম, আমেরিকার সাথে দেখছে এরকম, বাংলাদেশের দেখছে এরকম. তার জন্য আবার আগের রুলে ফিরে যে এইভাবে কাজ করা ক্যান বি ডিফিকাল্ট. তারপরে the lack of repatriation program and career planning for returnees leads to frustration, loss of knowledge and decline in morale. This has resulted in some expatriates leaving Eurocom after returning home. Next, cost management. The cost of expatriate assignments including compensation packages, relocation and housing allowances is significantly higher than local hiring or the use of local managers. The company is under pressure to optimize expatriate costs while maintaining effective management in that population. So proposed solution. এতক্ষণ যেটা দেখলাম আমরা চ্যালেঞ্জগুলি যেটা আইডেন্টিফাই করছে তাদের সমস্যা. Proposed solution. To address these issues, Eurocom senior management has decided to implement a series of strategic changes to expatriate management program. The goal is to improve expatriate effectiveness, reduce turnover and increase return on investment for expatriate assignment. So goalটা কি? কোম্পানি গোলটা হইছে expatriate effectiveness, তার থেকে সর্বোচ্চ তুলে নেওয়া, reduce turnover, কেউ চলে না যাওয়াটা রোধ করা, and increase the return on investment. একটা যে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, আমি যে একটা একজন এক্সপার্টের উপরে ইনভেস্ট করতেছি, এটা এগেইনস্টে আমার কিছুটা পাই কিনা. সো এটা বেসিসে কিছু সলিউশন তারা দিচ্ছে. নাম্বার 1, ইমপ্রুভ প্রি ডিপারচার ট্রেনিং এন্ড কালচারাল পার্টি প্রিপারেশন. এটা একটা আপনি বলেন. আসলে নাম্বার 1, ইমপ্রুভ প্রি ডিপারচার ট্রেনিং এন্ড কালচারাল প্রিপারেশন. One solution. Eurocom should provide comprehensive pre-departure training to expatriates, covering not only basic cultural awareness but also specific issues they may face in their host country. This could include language training, social customs, business practices, and local legal frameworks. So basically এখানে কি বোঝালো? প্রি-ডিপারচার ট্রেনিং এর মধ্যে বোঝাচ্ছে যে নট বেসিক কালচার অ্যাওয়ারনেস ট্রেনিং দিলেই হবে না. They can also include language training, social custom, business practice, and local legal frameworks গুলি বোঝানো. So কি হলো? So this could include language training, social custom, business practice, and local legal frameworks. EdTech training এগুলো যেতে পারে pre-departure training এর আগে. So implementation, cultural immersion programs, offer language courses, local cultural workshop, and virtual immersion session prior to departure. Language course, local cultural workshop, এগুলি তারা ডিপারচার আগে অফার করে যেতে পারে. This will help expatriates better understand and navigate to the local environment. এই যে কালচারাল ইমার্শন প্রোগ্রাম মানে ওই কালচার যে কালচারে সে যাবে
ওই কালচার সম্পর্কে একটা আইডিয়া, এটা কিভাবে সম্ভব? ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, লোকাল কালচারাল ওয়ার্কশপ, ওই কালচারটা সম্পর্কে জানা, এন্ড ভার্চুয়াল কালচারাল ইমার্সিভ সেশন। ভার্চুয়ালি এখানে বসে ইমার্সিভ সেশনের মাধ্যমে এখানে এই আছে, ওখানে এই আছে, এখানে এইভাবে হয়, একটা আইডিয়া পাওয়া। নেক্সট, ফ্যামিলি সাপোর্ট। As many expatriate assignments involve families, provide support for spouses and children, including cultural orientation programs, school information and counseling. It is it's a very simple sentence. As many expatriate assignments involve families, expatriation family involved অনেক ক্ষেত্রে, so provide support for spouses and children. Spouse এবং children, ফ্যামিলির জন্য এবং বাচ্চাদের জন্য সাপোর্ট দিতে হবে, including cultural orientation program. Cultural orientation মানে orientation কথাটা অর্থ কি? স্বাগতম কালচার সম্পর্কে জানা। স্কুল ইনফরমেশন কাউন্সিলিং। স্কুল ইনফরমেশন মানে এখানে বাচ্চাদের যে বাচ্চাদের সিলেবাস অনুযায়ী বুঝা। নেক্সট ইজ assigning a mentor or an ongoing support system. Create a mentor solution. Create a mentorship program where expatriates are paired with a local counterpart or another expatriate who has been in the region for a while. এখানে একজন মেন্টর থাকবে যে ওই নতুন এমপ্লয়িকে এক্সপেক্টকে মেন্টর করবে। মেন্টর বলতে কি, লাইক আমি লেকচার আই এম মেন্টর, সো লোকাল কাউন্টারপার্ট সম্পর্কে the guy has an idea. This is, you are an expert, I am another guy. I have the idea about the country in USA, so I am letting you know the idea about my country or the systems in America. As you are Bangladeshi, as you are new in America, I am letting you know the basics of it. So এখানে implementation is onboarding local mentor. Local mentor মানে local একজন শিক্ষককে দিয়ে করতে হবে যে local idea vision যার সম্পর্কে idea আছে। Then ongoing support system, support groups. Establish expatriate support groups or networks where employees can share experiences and advice how to deal with local challenges. কি বুঝলেন? Establish expatriate support groups. সাপোর্ট গ্রুপ থাকে না, সাহায্য গ্রুপ, যেখানে এমপ্লয়িজ ক্যান শেয়ার এক্সপেরিয়েন্স, তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শেয়ার করতে পারবে, হাউ টু ডিল উইথ লোকাল চ্যালেঞ্জেস, মানে তাদের কাউন্সিলিং করতে পারবে। রেগুলার চেকিংস, এইচআর শুড মানে ওই স্পেসিফিক কোম্পানির ওই বিদেশি ব্রাঞ্চটা এইচআর শুড শিডিউল রেগুলার চেকিং উইথ দ্য এক্সপেক্টেডস। ইউ আর দ্য এক্সপেক্টেডস, দ্য এইচআর অফ দ্যাট অর্গানাইজেশন অ্যাট দ্যাট কান্ট্রি উইল ডু রেগুলার চেকআপ উইথ ইউ, চেকিং উইথ ইউ to monitor your progress. আপনি কোন গতিতে আগাইতেছেন, আপনার কালচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়েছে নাকি, আপনি কি পারতেছেন কি। নেক্সট, এনহ্যান্স ইন কান্ট্রি ট্রেনিং ডেভেলপমেন্ট। সো এখানে হচ্ছে প্রোভাইড লিডারশিপ এন্ড ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং স্পেসিফিক্যালি টেইলার্ড টু দ্য লোকাল এনভায়রনমেন্ট অর বিজনেস কালচার। স্পেসিফিক কালচারের কথা চিন্তা করে ওই টেইলার্ড ট্রেনিং প্রোভাইড করতে হবে, which is leadership and management training to make them understand about that specific country. ওইখানে কিভাবে লিডারশিপ বা ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্তগুলি হয়। ক্রস কালচারাল কমিউনিকেশন ট্রেনিং, অফার অনগোয়িং ক্রস কালচারাল কমিউনিকেশন ওয়ার্কশপ টু হেল্প expatriates better understand the local workforce and miscommunication. Strengthening repatriation and career planning. এবার বড় এই অর্থ কি repatriation? এটা মানে strengthen repatriation and career planning. স্ট্রেংথ কথাটার অর্থ কি? প্রত্যাবর্তন এবং ক্যারিয়ার প্ল্যানিংটাকে শক্ত করা, মজবুত করে তোলা। সো রিপ্যাট্রিয়েশন কাউন্সিলিং, প্রত্যাবর্তন করতেছে তাহলে কাউন্সিলিং দেয়, প্রোভাইড রিপ্যাট্রিয়েশন কাউন্সিলিং ইনক্লুডিং হেল্পিং এক্সপেক্টেডস আন্ডারস্ট্যান্ড চেঞ্জেস ইন देयर রোলস, রেসপন্সিবিলিটিজ এন্ড রিপোর্টিং স্ট্রাকচার আফটার রিটার্নিং টু হোম অফিস। কিভাবে হোম অফিসে রিটার্ন করার পরে সে কাজ করবে, কাউন্সিলিং করবে। ক্যারিয়ার পাথিং, একজন এক্সপার্ট যখন ব্যাক করতেছে তার ক্যারিয়ার পাথটা নিয়ে কথা বলা, হাউ হি ক্যান ওয়ার্ক ইন দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড। সাপোজ ইউ আর এ গাই, আপনি as an expert you work in Vietnam, so from Vietnam after 2 years you return to Bangladesh, so the home country they will think about your career pathing,
how you will work in the long run, কিভাবে আপনি সামনের দিনগুলিতে কাজ করবেন। So work with expertise before they leave for the assignment to outline potential career paths after the retirement. Create opportunities for expertise to utilize their international experience in senior roles or role project teams. So আপনার যে 2 বছরের যে এক্সপেরিয়েন্সটা দিয়ে মানে এটাও কিন্তু কোম্পানির জন্য কাজে লাগে, কোম্পানির অন্যান্য স্টেজ। Next is reintegration program. Organize reintegration programs that allow returnees to share their experience about same thing. Learning and insight with the headquarter. যা আপনি শিখছেন, বুঝছেন, জানছেন ওইটা আপনি শেয়ার করবেন অর্গানাইজেশনের অন্য এমপ্লয়ীদের জন্য, যেন তারাও যদি কোনো অপরচুনিটি পায় তাহলে সেটা করতে পারবে। Optimize expatriate cost structure. Optimize expatriate cost structure. কি বুঝলেন? Given the high cost of expatriate assignment, Eurocom needs to assess the cost benefit of each assignment and explore cost reduction strategies without compromising the effectiveness of the expatriate. The company should also explore alternative staffing solutions for certain markets. So, cost-effective compensation package. Tailor expatriate compensation packages based on the host country's cost of living with the focus on aligning benefits of the country's specific market conditions. Localizing some roles for certain regions, consider hiring local talent. Money for some position, do focus on local talent. তাহলে টাকা বাঁচতেছে, cost structure টাকা বাঁচতেছে এবং কোম্পানিটা লোকালাইজড হচ্ছে। Technology solution. Use digital tools and virtual leadership to bridge the gap where person expertise may not be necessary. অনেক ক্ষেত্রে তো এরকম করা যেতে পারে, you are not hiring the expertise, you are not bringing the expertise in Bangladesh, but rather you are working virtually, remote job. সে আমেরিকা থেকে আপনাকে অনলাইনের মাধ্যমে অ্যাপসের মাধ্যমে সে আপনাকে গাইড করতেছে, ওইভাবে কস্ট কিন্তু বাঁচতেছে। নেক্সট, মনিটর অ্যান্ড মেজার expatriate success. Establish clear metrics to evaluate the success of expatriate assignment. This will involve tracking expatriate performance, turnover rates, cultural adaptation, and business outcomes of the host country. So, এটা কি? Different personal performance metrics. Develop a set of KPI, project success rate, team productivity, integration with local management, and customer satisfaction to evaluate the impact of expatriate in the assignment. Different KPI set করতে হবে, project success rate, team productivity, integration with local management. এটার মাধ্যমে পারফরম্যান্সটাকে ইভালুয়েট করা যায়। ফিডব্যাক লুপস, gather feedback from both expatriates and local teams on the expatriate performance and integration and use the data to define future expatriate program. ফিডব্যাক নিতে হবে, ফিডব্যাক নিয়ে সামনে আরো কিভাবে ভালো মতো আরো এক্সপার্টিস প্রোগ্রামগুলিকে এক্সপ্লোর করা যায় এই কাজ করতে। সো এই যে প্রথমে হইল চ্যালেঞ্জ আইডেন্টিফাই, এখন পরে হলো প্রপোজ সলিউশন। এখন এক্সপেক্টেড আউটকামটা কি এটা আপনি বলেন। এক্সপেক্টেড আউটকাম মানে কি কি আমি ব্যয় করতে চাই, মানে আয় করব কি কি, মানে আমার ইচ্ছাটা মানে চাহিদা পূরণ সেইভাবে expected outcomes. One, reduced turnover. Reduced turnover অর্থটা কি? Reduced turnover. আপনি ইচ্ছা নিয়ে কাজ করবেন, আপনারা জানেন reduced turnover মানে আপনারা বলেন reduced turnover অর্থ কি? বলেন কি জানেন? Reduced turnover ভাই আপনারা এইচআর নিয়ে করতেছেন তাই না? You should know this thing. আপনারা এই বেসিক হিউম্যান রিসোর্স কোর্সটা আপনারা করছেন না? জি স্যার। সো হোয়াট ইজ দ্য, এখানে লজ্জার আবেগের কিছু নাই, ইটস ভেরি সিম্পল। রিডিউস টার্নওভার মিন্স উইথ greater pre-departure training, ongoing mentorship and career development support, expertise are more likely to complete their assignment and stay with the Eurocom for the long run. তারা চাকরি ছেড়ে যাবে না। রিডিউস টার্নওভার, চাকরি ছাড়বে না। ইমপ্রুভ কালচারাল ইন্টিগ্রেশন, দিক থেকে ইমপ্রুভ করবে। Expatriates will be better equipped to understand local culture
and business practices which will lead to better relationship with local team and improve business outcomes. Improve cultural integration. Cost-effective expatriate program by tailoring compensation and considering alternatives such as local hires. এই যে এখানে যেটা করাইলাম যে localization করতে হবে। তো কি হইলো by tailoring compensation and considering alternatives. Alternative মানে কি? Expatriate hire না করে local hire নিলাম। Eurocom can reduce the cost expatriate assignment. Suppose that if Eurocom bring an expatriate from America, he or she they will need to pay him at least $2,000 per month. যদি সেটা না করে if he hires a local man, suppose he hires me, আমাকে he can get it suppose 30,000 টাকা, but if he hires someone from America, he will need to the company need to pay him $2,000 মানে 1,60,000 টাকা. So reduce the cost of expatriate assignment. খরচটা কমানো হলো while maintaining effective management. Next is stronger leadership pipeline. এটা মানে কি? মানে লিডারশিপ একটা স্ট্রং ইয়ে হলো যে আমার গাইডলাইনগুলো যেন সুন্দর করে মানে আমি লিডার করতে পারি মানে The improved expatriate experience will contribute to the development of global leaders who understand the home and host country environment. একটা গ্লোবাল লিডার যখন হবে, গ্লোবাল মানে কি? শুধু লোকালি না, গ্লোবালি একজন লিডার। সে লোকালি হোক বিদেশে হোক সে সুন্দরভাবে কাজ করবে লিডারশিপ লিডার। Enhance repatriation process. So expatriates will feel valued and better prepared to return to their home country, which will increase retention and knowledge transfer within the company. Awesome. So conclusion, by addressing the challenge in expatriate management, Eurocom can create a more sustainable and effective expatriate program. With improved training, support and repatriation planning, Eurocom will be able to better integrate its expatriate into international operations, reduce turnover, ultimately increase the return on investment from its global leadership development efforts. By implementing a more strategic and thoughtful approach to expatriate management, Eurocom can strengthen its position in the international market while maintaining a high level of employee satisfaction and performance. Okay. এখন আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের যে ব্যাপারটা এটা আমি অনলাইন ইয়েতে দিব, গ্রুপে দিব। এখানে আমি বেসিক থিমটা বলি। বেসিক থিমটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের সাপোজ আপনার চিন্তা করেন আপনার নাম কি? ইমন। অ্যাসাইনমেন্ট হবে এরকম, ইমন ইজ বাংলাদেশি গাই ওয়ার্কিং ইন এ কোম্পানি কল এবিসি। এখন ইমনকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হলো সিঙ্গাপুর। ইমন সিঙ্গাপুরে কাজ করার ক্ষেত্রে আমি আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দেব, অবজেক্টিভটা দিয়ে দেব। ব্যাকগ্রাউন্ড মানে কি? সাপোজ ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড মানে হচ্ছে এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি দিয়ে দেব, আর অবজেক্টিভ আমি দিয়ে দেব ইমনকে কেন পাঠানো হয়েছে। there is a reason ইমনকে পাঠানো হয়েছে। সাপোজ আগে কোম্পানি 2 টাকা ইনকাম করতো, এখন ইমনকে পাঠানোর পরে কোম্পানি 4 টাকা ইনকাম করতো। ইমন আগে কি করতো? ইমন আগে কোম্পানিতে বছরে 10 জন চলে যেত, চাকরি ছেড়ে দিত। ইমন যাওয়ার পরে কোম্পানিতে বছরে 6 জন যাবে, মানে 4 জন বেশি করতেছে। তারপরে আগে মিটিং এর এফিসিয়েন্সি বা মিটিং এর হোয়াটএভার দ্য ডিসিশন ওয়াজ টেকেন মিটিং গুলি ফ্রুটফুলি মেইনটেইন করা হতো না বা ডেডলাইনগুলি মিট আপ করা হতো। ইমন আসার পর ডেডলাইনগুলি মিট আপ হয়েছে। সো I provide the background and objective. আপনাদের যেটা করতে হবে pre-assignment preparation, assignment challenge, solution and strategy. স্যার আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের মানে প্রেজেন্টেশনটা করলে মনে হয় বেশি ভালো হবে। কারণ আমাদের অ্যাসাইনমেন্টে কোনো নাম্বার মনে হয় নাই আমার জানা মতো। না আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্টেশন মানে অ্যাসাইনমেন্ট নেই, অ্যাসাইনমেন্টে মার্ক দেব। মানে আমাদের মিডে একটা প্রেজেন্টেশন ছিল, ফাইনাল একটা প্রেজেন্টেশন। আপনাদের মিডে একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, ফাইনাল একটা প্রেজেন্টেশন। এটাই আপনাদের। আর আপনাদের এক্সাম যেটা হবে, এক্সাম কালকে একটা নিছি,
আরেকটা এক্সাম নিব, যা যেটা বেস্ট হবে ওইটাই কাউন্ট হবে। দুইটা এক্সাম নিব। কালকে যে এক্সাম যারা দিচ্ছে কোনো এক্সামের পর্যায়ে পড়ে না, খালি একটা ছেলে একটু ভালো লিখছে, সামনে যে ছেলেটা বসছিল, আমি স্মিথ বলেছি ছেলেটা, ওইখানে একটু লেখার মতো লিখছে, কেউ কিচ্ছু লেখে মানে ওইটা লেখা না লেখা অবস্থা। সো ওইটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। সো আরেকটা এক্সাম হবে, ওই এক্সামে যদি ভালো করেন ওইটার নাম্বার কাউন্ট হবে, ওইটাও যদি খারাপ করেন তাহলে যা পাবেন 1 2 3 4 ওইটাই কম। এটা হলো ফ্যাক্ট। এখন আপনাদের যে অ্যাসাইনমেন্টটা কুইজ মানে তো অফলাইন, বিদেশ না, মানে আমরা তো সব বাংলাদেশেই আছি, মানে না আমি কোনো অনলাইনে কুইজ দিব না, আমি অনলাইনে কুইজ নেয় বিশ্বাসী। এরকমই কোয়েশ্চেন থাকবে, এরকমই ইয়ে থাকবে, সব একই থাকবে। থিওরি কোয়েশ্চেন থাকবে, ওগুলির ইয়ে অ্যান্সার দিবেন। আপনার তো এমন না, আপনার তো এমন কিছু না যে নতুন জিনিস আপনাকে তো স্লাইডের বাইরে কিছু দেওয়া হইতেছে না, আপনার স্লাইডে যা আছে তাই আপনাদের অ্যান্সার করা লাগছে। সো যেটা বলতেছিলাম, সাপোজ ব্যাপারটা হলো ইমনস অ্যাসাইনমেন্ট ইন সিঙ্গাপুর। ইমন ইজ এ বাংলাদেশি গাই, তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়েছে। এখন ইমন যাওয়া থেকে শুরু করে, বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরে ইমন যাওয়া থেকে শুরু করে ইমন ওইখানে কর্মক্ষেত্রে ইমন কি ফেস করতেছে, বা লিডারশিপের ক্ষেত্রে, কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে, ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে কি কি চ্যালেঞ্জ ইমন ফেস করতেছে লিগালি, তারপরে সাপোজ ডেডলাইন মিটের ক্ষেত্রে, সুপিরিয়র যারা বস তাদের সাথে মিশার ক্ষেত্রে, এগুলি সব আপনারা তুলে ধরবেন। ইটস লাইক জার্নি। সাপোজ ইমন সিঙ্গাপুরে যাওয়ার আগে ইমনকে ধরেন প্রি অ্যাসাইনমেন্ট প্রিপারেশন আন্ডারে ইমনকে ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, সিঙ্গাপুরের কালচার সম্পর্কে আইডিয়া দেওয়া হয়েছে, সিঙ্গাপুরে এইভাবে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, বিজনেস প্র্যাকটিস এরকম। তারপরে ইমনকে বোঝানো হয়েছে দিস আর দ্য চ্যালেঞ্জিং অ্যাসাইনমেন্ট ইন সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের লোকরা খুব ডাইরেক্ট, তারা যেটা বলে নতুন বলে, সিঙ্গাপুরের লোকরা আপনার সাথে সাপোজ কোনো জিনিস নিয়ে যখন আলাপ করতে ডিসিশন, ওরা ডিসিশন দেয় না, বাট যারা আপনি একটা ডিসিশন দিলেন ওইটা নিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে আপনার সাথে তারা না মানলে তারা কাজ করবে। তো এই জিনিসগুলি আপনাদেরকে বের করতে হবে, বের করে করে আপনাদের এই অনুযায়ী আপনাদের সলিউশন দিতে হবে। এটা আপনারা অনলাইনে হোক, মানে অনলাইনে আপনারা গুগল করবেন, যেভাবেই পারেন। অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো ইয়ে আছে, এটা আপনি অনলাইন, আপনি যেভাবে পারেন আপনি অনলাইনে হোক আপনি ইয়ে করবেন। সো এখানে ব্যাপারটা হবে, যেটা হবে সাপোজ একটা মানুষ সে লোকালি কাজ করতো অ্যাজ এ এক্সপেট্রিয়েট, তাকে একটা বিদেশি কান্ট্রিতে পাঠানো হলো। এখন সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দিব যেটা দেখাইলাম, আর অবজেক্টিভটা কি আমি আপনাকে দিয়ে দিব। আপনাদের যেটা হবে প্রি অ্যাসাইনমেন্ট প্রিপারেশন, ইমন সিঙ্গাপুর যাওয়ার আগে ইমনের কি করতে হবে, ইমন সাপোজ প্রাণে আছে, সো ইমন বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার আগে প্রি অ্যাসাইনমেন্ট প্রিপারেশন মানে কি, প্রাণের বাংলাদেশ থেকে ইমনকে কি কি জিনিস নিয়ে আইডিয়া দিবে, ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে, বিজনেস আইডিয়া হতে পারে, বিজনেস প্র্যাকটিস হতে পারে। তারপরে ইমন যখন ইমন সিঙ্গাপুরে গেল, ইমন অ্যাসাইনমেন্টে কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে পারে। ইমনরা কেউ মানতেছে না, ইমনের লিডারশিপ ভালো না, ইমনের কমিউনিকেশন ভালো না, ইমন ওইখানকার লেবার ল নিয়ে ইমন টিকতে পারতেছে না, লেবার লতে ঝামেলা আছে, ইমনের ভিসা নিয়ে প্রবলেম আছে। তারপরে সলিউশন এন্ড স্ট্র্যাটেজি, ইমন যখন এই চ্যালেঞ্জগুলি দেখলো, চ্যালেঞ্জের এগেইনস্টে ইমন সলিউশন এবং স্ট্র্যাটেজি ইমন কিভাবে দাঁড় করাবে, এটা হলো ইমনের কাজ। তারপরে হইল রেজাল্ট এবং কনক্লুশনটা কি, ইমন রেজাল্টটা এবং কনক্লুশনটা ইমন কি দাঁড় করে। আর লাস্টে হইল কি টেক অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য কেস স্টাডি। সো এক্সাম্পল, ইমন আইডেন্টিফাই করলো যে ইমন ইংলিশ জানে না দেখে ইমনের সমস্যা হচ্ছে, ইমন সিঙ্গাপুরের লোকদের মাইন্ডসেট বুঝতে পারতেছে ইমন দেখে কোনো সমস্যা হচ্ছে। সো এই জিনিসগুলি ইমন বুঝে বুঝে করবে। সো নেক্সট ক্লাসে এটা সম্পর্কে আরো ডিটেইল কথা হবে। আজকে বেসিক একটা আইডিয়া দিলাম, আমি গ্রুপেও দিয়ে দিব, আপনি একটু এই তিনজনের নাম আর আইডিটা, ফুল নেম আর আইডিটা একটু দিতে পারেন। আপনাকে পার্সোনালি টেক্সট করব গ্রুপে যাবে।
আজকে আপনাদের এটার মাধ্যমে চ্যাপ্টার 3 শেষ হইল, ঠিক আছে? আচ্ছা, আপনাদের এইটার আগে কি ক্লাস থাকে? এই ক্লাসটার আগে ক্লাসটা আগে স্যার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট। তারা কি সব এই ক্লাসের স্টুডেন্ট ওইখানে থাকে? না, সবাই থেকে না। না না, মানে আমি বলতেছি যে এই ক্লাসে যারা আছে তারা কি ওই কোর্সেও আছে? হ্যাঁ, এটা মেজর তো, মেজর সবগুলোই ওই ক্লাসে কেমন স্টুডেন্ট? সেম। ওকে। একটা কোর্স আছে না যে রাকিব বলার জন্য কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট? না, Conflict management মমিতা মিস Rakib sir রাকিব স্যার প্র্যাকটিসেস ইন বাংলাদেশ। সরি, এইচআর প্র্যাকটিসেস ইন বাংলাদেশ। ওনার ক্লাসে কেমন স্টুডেন্ট? সকালে যারা আছে তারা সকালে যারা আছে। বাইরে বা কম। ও, আচ্ছা, আপনি রেকর্ডটা অফ করতে দেখে রেকর্ডটা অফ করুন।